Okay, so let's start for today discussion. Today I'm going to discuss some question paper because all of you know we already finished our lecture series. All 6 sessions already done. So after complete all the 6 lecture sessions, I think I think it is good to do some review before the final examination. So that's why I'm going to conduct this session for asset question and answer session, Q&A session, because I thought before going to the final examination, it is better to do some revision uh, and remember the things what we learned up to now. අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පොඩි Q&A session එකක් හැමෝටම මොකද දැන් අපි lecture series එක ඉවරයි sessions 6 complete කරලා ඉවරයි final exam එකට යන්න කලින් sessions 6 සම්බන්ධව ආයි නැවත මතක් කර ගැනීමක් විදිහට අද paper එකක් discuss කරනවා එතකොට මේ model paper එක අද ඩිස්කස් කරාම අපිට ඕවරෝල් නොලෙජ් එක ආපහු රීකැප් එකක් රිවිව් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ ෆයිනල් එක්සෑම් එකට වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. So I think this will be a important session for all of you for your final examination because today we are going to discuss go through all the 6 sessions in our marketing management lecture series. So one by one, I created this model paper based on the topics what we learned. So first few questions related with topic number 1, that's mean introduction to marketing. The next few questions related with the second topic, it mean session 2, that's mean marketing environment. I think you all remember what is marketing environment and so on. So today we are going to discuss everything and try to re-memorize everything, remember everything one by one. So the question you can see the screen as well. So the model paper consists 40 MCQs. All questions are multiple choice questions. So you have to answer for all the questions and you have to select the correct answer for each questions from the given options. And I didn't mention any time period for this question paper because today I am going to discuss with you what are the answers are. But it's better to uh, do the question paper again before the examination. So I think it is important to get the better marks. So let's start one by one. So can you please read the question number 1? First of all, I like to give you some time period for read the question and try to get the answer. Then after that, I will explain what is the answer and the basics theory around the answer. Okay. පළවෙනිට මම ඔයාලට පොඩි වෙලාවක් දෙනවා. Question we will go by question one by one. So first of all, question number 1, please read the question and try to find the correct answer. Then after that, I will explain what is the answer. Okay, let's start. Only focus for the question number 1, okay?
Well, I think you have some enough time to read the question and take the answer because it is very easy. Which statement correctly distinguish needs from wants? Which statement correctly distinguish needs from wants? So there are four answers you can see. Needs are shaped by culture, wants are basics. Wants are unlimited, needs are limited and basics. Needs depends on purchasing power, wants do not. Wants are essential for survival, needs are not. So what is the answer? It is a very easy question. So I think all of you uh, did your A-level exams in commerce stream, or if you did not, but still you have some kind of idea about needs and wants because I already discussed these things in introduction session, week one, session one. If you forget the answer, just go to the slide set and you can get the idea again because in session one, I distinguish these both needs and wants separately and explain one by one. So what is the answer? Which statement correctly distinguish needs from wants? Uh, අවශ්‍යතා සහ උවමනා වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? So the answer, needs are shaped by culture, wants are basics, wants are unlimited, needs are limited and basic. Needs depends on purchasing power, wants do not. Wants are essential for survival, needs are not. So what is the answer? It is easy. So yeah, the answer is, I think you all get the correct answer. The answer is B, right? So the correct answer is B. Wants are unlimited, needs are limited. Wants are unlimited, needs are limited. Why it is? Wants mean වුවමනා අසීමිතයි කියලා අපි කතා කරනවා. වුවමනාවන් අසීමිතයි. But needs are limited. අවශ්‍යතාවයන් සීමිතයි. I think you remember avashyatavaya. What are the necessary needs for all human beings to survive in the society, in their life? What are the basic needs of food, shelter, uh, and also education. So those are the basic human needs. But those are limited, not very much. Only few uh, only few items. So I will share the yeah. Let's share. I will share. I think you can see the slideshow also. Let me show you the correct answer here. Yeah. Okay. You can see here. Needs, wants, and demands. So needs are basics. So you can see the answer. Needs are basic human requirements that are necessary for survival and well-being. So you can see the example: food, shelter, clothes, education, affection, likewise. So that is the answer. Needs are basics and needs are very limited because only few examples we can find based on the needs. But when we come to the wants, there are lots of wants you can see here. So I think you got the idea. You can get the correct answer. It is number one. Okay. So let's move to the second part. Question number two. Just take just take 1-2 minutes. Read the question and get the answer, please. Yeah. Well, I think you get the
get you got the answer. What is the question is in the STP process, positioning refers to. In the STP process, positioning refers to. So first of all, you have to uh, understand what STP mean. I think all of you remember what stand for STP. STP stand for segmentation, targeting, and positioning. So in the segmentation, targeting, and positioning process, what is positioning mean? That is the question. What is positioning mean? What positioning refers to? So what are the answers? Dividing the market into segments, selecting the most profitable segment, designing the company's offering and imaging in consumers' minds, delivering products to intermediaries. So I think it is very easy question. So what is the answer is? Dividing the market into segments, selecting the most profitable segment, design the company and offering imaging the customer minds, delivering product through intermediaries. So what is the answer? So the answer is number 3. Number 3. So let me highlight the answer. C. Answer is C. Designing the company's offering and image in consumers' mind. Position. Positioning. So if you forget the answer, take you to the let me take you to the session number 3, session number 5. Yeah. Here segmentation, targeting, and positioning. Let me show you where the answer is. So go through to the bottom, you can see the positioning here, segmentation. I think you remember all of these things and targeting, steps in targeting, niche marketing and everything. Yeah. So here, positioning. Here, you can see the definition here, the positioning, the act of designing the company's offering an image to occupy a distinctive place in mind of the target customer. So that is the answer. අපි මොකද්ද පොසිෂන් කරනවා කියලා කියන්නේ අපි අපේ ව්‍යාපාරේ නැත්නම් අපේ ආයතනය විසින් නිෂ්පාදනය කළා වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරන භාණ්ඩය පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රබල චිත්‍රයක් අපේ පාරිභෝගිකයාගේ මනස තුළ ස්ථාපිත කිරීම තමයි අපි පොසිෂනින් කියලා කරන්නේ. අපි මනසේ ස්ථාපිත කරන අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එක, අපේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක, අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක කස්ටමර්ගේ මනසේ නිශ්චිත වශයෙන් ස්ථාපිත කිරීම එහෙමත් නැත්නම් මතකයේ රැඳවීමට ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග තමයි අපි පොසිෂනින් කියලා කියන්නේ. So the correct answer is correct answer is C. Correct answer is C. Design the company's offering and image in consumer mind. Okay. So let's go to the question number 3. The concepts of delivered value is best explained as. So just read the question and try to get the answer. The concept of delivered value is best explained as. What is the answer? So there are 4 answers you can see. Value promised through advertising, value embedded in the product, customers evaluation of benefits received versus cost incurred, value added by intermediaries on. So what is the best answer? The concept of delivered value is best explained at. Delivered value කියන එක. කොහොමද සංකල්පය delivered value කියන එක අපි පැහැදිලි කරගන්නේ?
So let's look at the options one by one. Value promised through advertising. No, it's not the correct answer. Value embedded in the product. No. Customers evaluation of benefits received versus cost incurs. So you can, if you remember the lesson, I think you got the answer. That is the correct answer. Customers evaluation of benefits received versus cost incurred. Benefit received versus cost incurred. අපි පාරිභෝගික වශයෙන් වෙළඳපළට ගිහිල්ලා භාණ්ඩයක් විඳදී ගනිද්දී අපි ඒකට වැය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන පිරිවැය අපි ඒකට වියදම් කළ පිරිවැයට සාපේක්ෂව අපිට කොච්චර ප්‍රතිලාභයක් ලැබුණද කියන එක පිළිබඳව අපි කරන එවලුවේෂන් එක තමයි අපි ඩිලිවර් වැලියු එක අපි කියන්නේ අපි හිතනවා අපි පාරිභෝගික විදිහට කඩේට ගිහිල්ලා මොකක් හරි භාණ්ඩයක් ගත්තා කියලා ඊට මේ ගත්තා ඊට පස්සේ ඒකට වියදම් වෙච්ච විදලට සාපේක්ෂව අපිට ප්‍රතිලාභයක් ලැබුණද කියලා අපි ඒක ඒ වියදමට සරිලන්න අපිට ඒ භාණ්ඩය පරිභෝජනය කිරීම තුලින් මොනවද ලැබෙන්නේ කියලා බලන එක තමයි අපි ඩිලිවර්ඩ් වැලියු අපිට ලැබිච්ච වටිනාකම. Right? So very easy question. So the correct answer is C. Okay, let's move to the question number 4. Read the question and try to get the answer quickly. Yeah, you got the correct answer for question number 2. It is C. Yeah, that's good, right? I just saw your chat here. Yeah, that is the answer. It is correct. Number C. Now, question number 2, it is C. Yeah, good. So, question number 4. Customer satisfaction occurs when product price is lower than competitors, actual performance equal or exceed expectation, advertising is pursues, distribution is intensive. Product price is lower than competitors, actual performance equal or exceeds expectation, advertising is persuasive, distribution is intensive. So what is the correct answer? I think it is a very easy question. Customer satisfaction. පාරිභෝගිකයා තෘප්තිමත් වෙන්නේ කොයි අවස්ථාවේදීද? Product price is lower than competitors. Yes, sometimes, yeah, it also may be correct sometimes, but it is not the answer what we learn in our lecture series. It is not the correct answer for that topic. Product price is lower than competitors. So තරංකරුවන්ට සාපේක්ෂව භාණ්ඩයේ මිල අඩු වෙනවා කියන එක පාරිභෝගිකයාගේ තෘප්තියට හේතුව තමයි. නමුත් අපි පාරිභෝගික තෘප්තිය කියන common definition එක ගත්තොත් ඒක නෙවෙයි අපේ answer එක. So let's move to the second one. Actual performance equal or exceeds the expectation. I think if you have a good knowledge about our lecture series, that is the correct answer, right? Actual performance equals or exceed expectations. අපේ භාණ්ඩය පරිභෝජනය කිරීම තුළින් අපිට ඇත්තටම ලැබිච්ච ඒ භාණ්ඩය භාවිතයේ ඇත්තටම ලැබිච්ච ප්‍රතිඵලය අපේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච ප්‍රතිඵලයත් එක්ක සාපේක්ෂව සමාන නම් හෝ ඊට වඩා වැඩි නම් අපි කියනවා කස්ටමර් සැටිස්ෆයි වුණයි කියලා. මතක නැත්නම් අපි ගිහින් බලමු. I will show you the answer. Let's go to the session number 1. Session number 1, introduction to marketing. I will show you the correct answer here. So here you can see the customer delivered value, the last question. Delivered value means cost with the value. We compare our total cost and customer value. So between this cost and value, we calculate customer delivered value. So the very next slide, you can see customer satisfaction. What is the customer satisfaction is? You can see
Performance equal to expectation, it is satisfaction, or performance exceed the expectation, it is delight. So both of these are when performance equal to expectations and also when performance exceed the expectation. So both in the both of these in the both of these section, the customer is satisfied. So satisfaction and also delight mean also highly satisfied. So if it is equals to the expectations or if it is exceed to the expectations, customer will satisfied. So that is the correct answer. So the answer is B. Okay. Let's move to the next question, number 5. In Philip Kotler's 5-step marketing process, capturing the value from customers mainly involves. So carefully read the question and try to memorize what we learned. In Philip Kotler's 5-step marketing process, capturing value from customer. Capturing value from customer. So you can see I bold the letters here. The phrase capturing value from customer. So what is the uh, So what are the what mainly involves from capturing value? What mainly involved in capturing value from customers? There are 4 answers. You can see market segmentation and targeting, product design and development, customer loyalty and profitability, understanding the customer needs. Capturing value from customer. That is also included in session number 1. If you do not remember the answer, let's go to the last slides in session number 1. I will show you. You can see the screen here. Yeah, here you can see marketing process. Philip Kotler outlined a 5-step process that guide how companies approach marketing in a structured and strategic way. So you can see here there are 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. So first one is understand the marketplace and customer needs and want. And the second step is design customer-driven marketing strategy. Number 3 mean develop an integrated marketing program. Number 4, build profitable relationship and create customer satisfaction. And what is the final one is capture value from customers to pay profits and customer equity. So you can see the answer. What I am asked from you in the question. Let's see the question again. What is the question is in Philip Kotler's 5-step marketing process, capturing value from customers mainly involves capturing value from customers. So you can see the answer it is with step number 5. You can see capturing value from customer to create profit and customer equity. So what is the answer is create profit and customer equity. So create profit and customer equity. So you can see the correct answer is number C. Number C, customer loyalty and profitability. Okay. Customer loyalty and profitability. So that is the answer. It is not a hard question, but only thing is you have to remember the Philip Kotler's 5-step marketing process and what are the things included in the process. So if you remember the process, then you easily get the answer. So capturing value from the customer means customer loyalty to equity and profitability. So let's move. So we done our first 5 questions. So for question number 1, the answer is B. Question number 2, it is C. Question number 3, again C. Question number 4, it is B. And question number 5, against the correct answer is C. Okay, let's move to the next page. Question number 6. Read and try to get the answer.
Okay. What is it says? What question says? A business integrated internal marketing, relationship marketing, and socially responsible marketing to create value for all stakeholders. This represents the four concepts are there. What is the correct concept? The business integrated internal marketing, relationship marketing, and socially responsible marketing to create value for all stakeholders. So, what is the concept? We learn, we learned all those concepts. You can, I think you remember concept, production concept, selling concept, marketing concept, holistic marketing concepts. So, there are lots of concepts we learned in our lecture series. So, what is the correct answer for this question? Internal marketing, relationship marketing, social responsible marketing, all together. All together. So what is the correct answer? In, integrated internal marketing, relationship marketing, social responsible marketing to create value for the whole stakeholders. So that is represent for number C. Number C. Holistic marketing concept because all connected, all integrated. So that is we call holistic marketing concept. If you do not remember the answer, let me show you. So here, here you can see here, you can clearly see I teach, I taught you in so like very first lecture in week one. You can see the picture here also. Holistic marketing mean internal marketing, integrated marketing, performance marketing, relationship marketing, all of them integrated, and we called it as holistic marketing. So I think you can get the correct answer. So the answer is answer is letter C. Letter C. Let's move to the question number 7. හත්වෙනි එක බලමු. Which of the following is part of a company's microenvironment? It is a very simple question. I think you just can you quickly get the answer. Which of the following is part of a company's microenvironment? So the question belongs to session 2, week 2, environmental analysis. I think all of you remember what we learned in our session 2. We discussed marketing environment can be divided into two separate parties, the microenvironment and macro environment. And also we discussed what are the microenvironment factors and what are the macroenvironment factors are. So here I asked which of the following is part of a company's microenvironment. එතකොට අපි මෙතන ගහන්නේ microenvironment එකට පැටෙන fact එක මොකද්ද කියලා මොකක්ද උත්තරේ? Microenvironment fact එක. If you didn't remember the answer, let me show you the session slide here. Okay, I think I have some, yes. Okay, but I think you can easily get the answer for you can open your own slide set. So you can see the answer in your slide set. I already discussed with you. So which of the following is part of a company microenvironment? It is very easy. The answer is competitors. Answer is competitors. So let me highlight the answer. It is answer number 1, competitors. Microenvironment එක කියලා කතා කරන්නේ අපි ආයතනය තුල සහ ආයතනයේ වටා ආසන්නයේ පවතින පරිසරයට තමයි අපි කියන්නේ microenvironment එක කියලා. එතකොට ආයතනයත් සමග ඍජුවම හා ඒ ආසන්නයේ ගනුදෙනු කරන පාර්ශවයක් තමයි competitorsලා කියන්නේ. එතකොට අපිට පාලනය කළ හැකි යම් තාක් දුරකට අපිට බලපෑම් කළ හැකි හැසිරිය හැකි සාධක
සහිත පරිසරය මයික්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් එක. එතකොට මෙතන තියෙන පිළිතුරු වලින් අපිට කම්පියුටර්ස්ලා තමයි අපේ ආසන්නව සහ අපිත් එක්ක සූක්ෂම පරිසරය තුළ ඉන්න කට්ටිය. Political factors, economic conditions and demographic trends are not in micro environment factors, those are macro environment factors. Okay, let's move to the question number 8. Let's move to the question number 8. A smartphone company is analyzing its external environments. So they notice new government regulations on data privacy and increasing smartphone penetration in rural areas. These factors belong to, so question is little bit long. Read carefully and try to get the answer. Until you get the answer, I will try to download the slide set here. Right. Okay. So question number 8. Let's carefully read the question once again. A smartphone company is analyzing its external environment. So that is not the internal environment, that is external environment. Macro environment factors may be there. So smartphone company are going to analyze its external environment. They notice new government regulations on data privacy and increasing smartphone penetration in rural areas. So these factors belong. So when we read the question, I think easily you can get the correct answer. What is the answer is? It is macro environment because they notice the new government rules and regulations and data privacy and increasing smartphone penetration in rural areas. So both of these factors going with macro environment, not the micro environment factors. So the correct answer is B. Correct answer is B. You know, the government regulations, easily you can get the idea. Government regulations කියපු ගමන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන උත්තරේ එකපාරට හිතා ගන්න. මොකද ඒක ඉන්නේ political environment එකට. එතකොට ඒකයි තියෙන්නේ macro environment එක, macro environment factor එකක්. So the answer is B. Answer is B. So I think the up to now the questions are not very hard. If you uh, carefully participate to the lecture series and make some notes and everything, I think we can easily get the correct answers so far. Okay, let's move to the next question. It is also a little bit long question. Please read carefully and try to get the answer. Okay. What it says, a company's software analysis shows high internal capabilities and rapidly changing technology trends in the market. So I highlighted very important two parts, high internal capabilities and rapidly changing technologies trend in the market. Which strategy should the company focus on? So this question going with soft analysis in marketing environment analysis topic. So what are the important two
facts, high internal capabilities, and rapidly changing technology trends in the market. So, which strategy should the company focus on? So, in soft analysis, we focus on companies' strength, weaknesses, and opportunities and threats. Strength, weaknesses are internal factors, opportunities and threats are external outside factors that affect the company's performance. So, when we focus on soft analysis, what is the best strategy we can focus on for these highlighted two factors: high capabilities and rapidly changing technology trends. So, what is the answer? High internal capabilities and rapidly changing technology. Which strategy? So the answers are a little bit complex, but if you read carefully and go through the slide set, I think you can get the correct answer quickly. So you can see soft analysis shows high internal capabilities. අපේ මේ soft analysis එක කරාම කම්පැනි එක එයාලා දැකලා තියෙනවා අභ්‍යන්තර වශයෙන් හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. එක මේ කම්පැනි සතු. So high internal capabilities are there. And rapidly changing technology trends in the market also. ඒ වගේම මේ කම්පැනි එක රන් කරන වෙළඳපොළ ඇතුලේ සීග්‍රයෙන් වෙනස් වන තාක්ෂණික ප්‍රවණතාවයකුත් තියෙනවා. අපි ගාව හොඳ කැපැසිටි එකකුත් තියෙනවා කියලා අපිට පේනවා. ඒ වගේම වේගෙන් තාක්ෂණයත් වෙනස් වෙනවා. So what is the strategy we can use? We can focus on. Number one, exploit strength to capitalize on opportunity. So technology එක change වෙනවා කියන එක අපිට opportunity එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. high internal capabilities අපිට තියෙනවා. අපිට තියෙනවා ඒ high internal capabilities. So that is a strength. That is a strength. So that is a strength. So that we can utilize that strength. So answer number one says exploit strength to capitalize on opportunity. So we can see the number one is maybe a correct answer. So let's going to look at number two. Minimize weakness to avoid threats. We didn't see any weaknesses or something there. Highlighted pointers දෙක බලන්න high internal capabilities and rapid change in environment. එතන අපි weakness එක මුකුත් දකින්නේ නැහැ. So B කියන උත්තරේ අපිට avoid කරන්න පුළුවන්. Ignore external opportunities, that is a totally wrong answer. අපිට opportunities ignore කරන්න බෑ. ඒක strategy එකක් නෙවෙයි. Question number C is totally wrong. So we can just ignore it. Answer number D, focus only on cost reduction. No, that is also a wrong answer. So easily you can get the correct answer by avoiding the other answers. So the correct answer is A, exploit the strength to capitalize on opportunity. අපි ගාව තියෙනවා strength එකක් අපි analyze කරද්දී soft analysis එක කරද්දී අපේ capabilities වැඩි කියලා company එක identify කරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒ strength එක පාවිච්චි කරලා ඒක capitalize කරලා අපිට අර rapid change in environment එකේ තියෙන opportunities track කරගන්න පුළුවන්. So that is the correct answer. So I will highlight the answer. For the question number 9, answer is A. So yeah. You also said for the question number 9, answer is A. Yeah, it is correct. Good. It is correct. Answer is A. So it's little bit difficult question, not very hard, but it's little difficult. But if you have a good idea, you can get the correct answer. So let's move to the question number 10. Sustainability and eco-friendly practices are becoming key factors influencing consumer behavior. This reflects a trend in the microenvironment, suppliers, macroenvironment, social and environment factors, value chain, primary activities, soft threats.
So read the question again and try to get the answer. Sustainability and eco-friendly practices are becoming key factors influencing consumer behavior. Sustainability and eco-friendly practices ගැන මෙතන කතා කරන්නේ. So these reflect a trend in the microenvironment suppliers, macroenvironment, social and environment, value chain. So I think it is very easy question, very easy question. Sustainability and eco-friendly practices going with, yeah, 10, yeah, 10. Answer is B, macro environment. Yeah, that is the correct answer, group. That is the correct answer. Sustainable and eco-friendly going with social and environment factors. So the correct answer is B. Correct answer is B. Good. Okay. Now we completed 10 questions. So full paper consists 40 questions. So now we are already we were finished 1/4 of our full paper. අපි 25% we already completed. Let's move to the question number 11. The retail company notices customers increasingly prefer online shopping and contactless delivery. Retail company එකක් notice කරාලු customers ලා ගොඩක් දුරට online shopping කරන එකයි contactless deliveries වලට. ඒ කියන්නේ අර අපි කෙලින්ම සම්බන්ධ කෙලින්ම personal physical contact වෙන්නේ නැතුව contactless deliveries වලට සහ online shopping වලට customers ලා කැමති කියලා retail shop එකක් identify කරාලු. The company adjusts its marketing strategies accordingly. ඒකට අනුව company එක තමන්ගේ marketing strategies adjust කරාලු. This scenario best represents මේ කියන scenario එක කොතනටද අපිට දාන්න පුළුවන් කියලා අහනවා. Retail company notices customers increasingly prefer online shopping and contactless delivery. The company adjusts its marketing strategy accordingly. The scenario best represents microenvironment competitors, macroenvironment and environmental trend, marketing environment trend analysis, photos, by force, by power. So different answers there. Question number 11. So what is the correct answer? Microenvironment competitors? No, that is not the correct. If you hard to get the correct answer directly, just try to use to look at other options and try to ignore the incorrect ones. අපිට එකපාරට උත්තරේ ගන්න අමාරුයි වගේ නම් අනිත් උත්තරත් එක්ක බලලා අර නොගැලපෙන වැරදි උත්තරය අයින් කරන්න ඒක නොසලකාගෙන try කරන්න. වැරදි උත්තරේ කපන්න. වැරදි උත්තරේ මග හරින්න. එතකොට ඔයාලට හරි උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. So microenvironment computers, it is not related with the question. ඒක කොහොමදත් අදාළ නැහැ. මෙතන මේ computers ලා ගැන මොකක් කතාවන්දරයක් නෙවෙයි යන්නේ. ඒක වැරදි. එතකොට අපිට ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්. We can just cut out the answer. And B, macroenvironment, environmental trend. Yes, it's also a trend. Yeah, that is also, we can see it's also a correct answer. Let's look at C, marketing environment trend analysis. Marketing environment trend analysis. Yeah, you can see some
B and C. B and C are little bit similar answers. B and C කියන දෙකම නිකන් එක ළඟින් වගේ යන්නේ නේ. environmental trend එකක් කියලා කියනවා macro environment fact එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ C වල කියනවා marketing environment trend analysis එකක්. කියන්නේ analysis එකක් කරා කියන එක නේද? marketing environment trend analysis එකක් කරලා තියෙනවා කියන එක. environment trend එකක් trend analysis එකක්. B and C. Answer B, Porter's 5 was buyer's power. No, that is not related with buyer's power. එතකොට A කියන එකයි D කියන එකයි අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්. But we have a doubt with answer B and answer C. So now we have 50-50 chance. B කියන එකයි C කියන එකයි දෙකෙන් what is the correct answer? B and C. Now we have two options. B and C. What is the correct answer? C. Yes, definitely it is C. Correct. Correct. Good. Good. It is a little bit confused question, but you got the correct answer. Yeah, that is a C. It is marketing environment trend analysis because a retail company notices customers trend and the company adjusts its marketing strategies accordingly. එතකොට මේ කතන්දරේ මේ සිනාරියෝ එක මොකක්ද කියන්නේ මේ කම්පැනි එක කස්ටමර්ස්ලාගේ ට්‍රෙන්ඩ් එක ඇනලයිස් කරලා ඒකට ගැලපෙන විදිහට තමන්ගේ ස්ට්‍රැටජිස් හැදුවලු. එහෙනම් මේක ට්‍රෙන්ඩ් ඇනලිසිස් එකක්. ට්‍රෙන්ඩ් ඇනලිසිස් එකක්. So the correct answer is C. ට්‍රෙන්ඩ් එක හරියට බලලා ඒක ඇනලයිස් කරලා නෝටිස් කරලා ඒකට ගැලපෙන තමන්ගේ ස්ට්‍රැටජිස් හැදුවලු. So what is ඒක මොකද්ද? ඒ සිනාරියෝ එක මොකද්ද කියලා අහන්නේ. එහෙනම් උත්තරේ මේගොල්ලෝ මේ කරලා තියෙන marketing environment trend analysis එකක්. ඒ analysis එකෙන් එන උත්තරයට ගැලපෙන්නේ ඒගොල්ලෝ strategies match කරලා තියෙනවා. So the answer is C. It is the correct answer. So good. You got the correct answer right. Yeah. So let's move to the question number 12. The next page. Which of the following is macro environmental factor? Macro environmental factor. So very easy question. Suppliers, customers, technological changes, sales team. I think you can easily get the answer. Macro environment factor. Yes. Yes. Yes, your explanation also good. Trend identify, strategy adjust, technology changes in micro environment factors. Yes. Good. So, question number 12. It is a simple question. Which of the following is macro environmental factor, not the micro environment factor? Macro environment factor. So, macro environment going with political environment, technological environment, social, economical environment. So, those are the macro environment factors. If you remember, pest analysis going with macro environment, political, economic, technological, social, likewise. So here the answer is, I think you got the correct answer. C. Technology changes. Technological changes. Technological changes. Micro environment. Your mic is not working. So yeah, it's totally fine. It's don't worry about that. Don't worry about that. It's totally fine. Your commitment is very good. So you can just type your answers. That's enough. That's enough. No worries. Okay, let's go going with the next question, number 13. A company offers budget, mid-range, and
premium products in the same line. This strategy is called a company offers budget, mid-range, and premium products in the same line. Read the question carefully. A company offers budget, mid-range, not very high range, just mid-range, and premium products in the same line. So the company offers budget items also, and also mid-range items, and also premium products. So you can see the variety: budget, mid-range, and high quality products in the same line. In the same line. So this strategy is called, you have four answers: line filling, line stretching, product diversification, market penetration. So what's the answer? I will show you the, if you do not remember the exact answer, I will show you the slideshow as well. We studied this in our marketing mix session number 3, week number 3, under product section. If you do not remember, I will show you the answer. So I think you can see the slideshow right now. So let's go to the product line length decisions. Yeah, so you can see the slide here. Product line length decisions. The company decide whether to lengthier the product line, add more items, shorter the line, remove items, maintain the correct length. So two-way to lengthier product line is stretching, upward, downward, or two-way stretching. Line filling, adding more items with the existing price. Quality range, yeah, you can see the answer, you can see the hint here. Line filling, according adding more items with the existing price. Quality range. So what is the question? If you go to the question again, you can see what is the question. Company offers budget, mid-range, and premium product. That means with some kind of quality, right? You can see some kind of quality there. So and let's see, line stretching, extending the line upward, downward, or both. So you just go with the let's see the line stretching, what it's called. So we can get the hint here: line filling, quality, range, price, and quality range here. So uh, that may be the answer, line filling. But just go to the line stretching also. What it says: extending the line upward, downward, or both. Upward stretch at higher quality or more expensive products. Downward stretch at lower price product. That means budget price. Upward stretch higher quality or more expensive product. That means premium products. Downward stretch means at lower price product. Lower price means budget products. So you can remember question says budget products and premium products. So both of them are there. And two-way strength, adding both high-end and low-end version, both high and low, luxury to budget. That means mid-range also included there. So all three answers including line strategies. See, high quality, expensive product means premium, low price product means budget, and both high-end and low-end. Both high-end and low-end. high quality products වගේම budget products මේ දෙකම හැම ඒ අතරතුර ඔක්කොම ටික කියන්නේ mid range. ඒ හැම එකම එතකොට මේ උත්තර තුනම තියෙන ආන්සර් එක අපිට ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? line straight, not line finish. So අපිව නොමග යවන්න පුළුවන් line filling කියන එක විතරක් අපි identify කරොත් ඒකට වඩාත් මෙතන මොකද්ද මේ කියන්නේ? line strength එක upward, downward, two way ඔක්කොම මෙතන පැහැදිලි වෙනවා. එතකොට
අපිට කියනවා company එක offer කරනවලු budget, mid range and premium product in the same line. So the best answer is line stretching. Line එක ඇදලා තියෙන stretch කරනවා කියන එක තියෙනවා ඇදලා තියෙන්නේ. බජට් ඒවත් විකුණනවා, මැද ඒවත් විකුණනවා, high quality. ඒ කියන්නේ අපේ product line එක එහාට මෙහාට අපේ සම්පූර්ණ පරාසයම ඇදලා තියෙන. රබර් එක වගේ ඇදලා තියෙන්නේ. හරි. line stretching. අපි හැම જાතියකම products අපි sell කරනවා කියන එක තමයි මෙතනදි කතා කරන්නේ. B, yeah. Yeah. Answer එක B. හරි ඔයා දීලා තියෙන answer එක හරි. Same product line, different price level. Yeah. Yeah. Answer is B. That's correct. Answer is B. Yeah, you got the correct answer. So line stretching is the best answer for the question number 3, not line filling. Yeah. So you got the correct answer. Good. So let's move to the question number 40. Which level of the product addresses the problem-solving benefits that the consumer actually buys? Which level of the product addresses the problem-solving benefits that the consumer actually buys? So this is the question related with the product levels. Here there are 4 answers: core product, actual product, augmented product, and potential product. Read the question carefully and remember what are the products levels are and try to get the answer. Which level of product addresses the problem solving benefits that the customer actually buys? Problem solving කියන part එක ගැනයි මෙතන කතා කරන්නේ. Problem solving part එක. Products levels ටික මතක් කරොත් එහෙම problem solving part එක තමයි කතා කරන්නේ. So what is the correct answer? If you forget the lesson, let me show you. So here you can see the slide here. Levels of products, potential product, core product, generic product, expected product, augmented product, and finally potential product. So what it says in core product, core benefit. This is the fundamental need or benefit that the customer seek when buying a product. Product එකක් අපි buy කරනකොට customer කෙනෙක් basic බලන්නේ මොනවද? Basic බලන්නේ මොනවද? Smartphone. එක මොකටද එයා පාවිච්චි කරන්නේ? For the communication purpose, connection and convenience. Communication purpose. එතකොට මොකද්ද? What is the example? A smartphone for what? For the communication. So the problem is so the solution is communication. Communicate. It's some. The problem is communication problem. The solution is to communicate. Smartphone gave access to communicate with others. So that is the solution. A car, why we use car? For a transportation and mobility. That is the solution. Problem is transportation. So solution is using a car. So the product offer the solution for the main problem. So that is core product. That is core product. I think you get the answer. So what you say? ඔයාලට slide එක පේන්නේ නැද්ද?
But you can see the question paper, right? Hi, hi. So you can't see the slideshow because maybe I open it with my Google Drive. Maybe that's why you can see the yeah. That's why you can see the slides. But you already have the slideshow, right? For the every session, I provide you the slide set previously. So I think you have all 6 slide sets right now. Am I correct? You have the slide set, right? Okay, yeah. So you can go through the slide set and see the slide. I just explained, and then you can go and check with the slide set. Okay, fine. So yeah, ඔයාලා ගාව ස්ලයිඩ් සෙට් එක තියෙනවනේ. එතකොට ස්ලයිඩ් සෙට් එකේ අදාළ තැන මම මේ කතා කරන්නේ කෝ ප්‍රොඩක්ට් කියන එක ගැන. ප්‍රොඩක්ට් ඒ කියන්නේ මම මේ දැන් කතා කරන්නේ week 3. week 3 ස්ලයිඩ් සෙට් එක marketing mix number 1. මේකේ level of product කියන තැනට ගිහිල්ලා බැලුවම ඔයාලට උත්තරේ බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රොබ්ලම් එකක් සෝල්ව් කරන එක කරන්නේ. එතකොට ප්‍රොබ්ලම් එකක් සෝල්ව් කරනවා කියන්නේ අර බේසික් රික්වයර්මන්ට් එක. අපිට ෆෝන් එකක් ඕනේ මොකටද? කමියුනිකේට් කරන්න. එහෙනම් කමියුනිකේෂන් කියන ප්‍රොබ්ලම් එක සෝල්ව් කරන්න තමයි ෆෝන් එක දෙන්නේ. කාර් එකක් ඕනේ මොකටද? ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක. මේ එක තැනකින් තව තැනකට ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් මෝඩ් එකක් විදිහට. එතකොට ඒක තමයි බේසික් රික්වයර්මන්ට් එකේ ප්‍රොබ්ලම් එක සෝල්ව් කරන්න තමයි වාහනේ කියන එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙන්නේ. So what is the question here is the question is which level of product address the problem solving benefit. So problem solving කියන part එක address කරන්නේ core product එක. core product එක. core product එකේ තමයි අපි problem එකට address කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ඒකේ තියෙන features කොහමද, ඒක expected level එක මොකද්ද, augmented වෙන්නේ මොකද්ද, ඒ ඔක්කොම පස්සේ අපි කතා කරන්නේ problem එක solve කරන්නේ core product එකේදී. හරි basicsම ටික කතා කරන්නේ අපි core product එකේ. So the correct answer is A. Correct answer is A. ඔය කියන්නේ අපි කෝ ප්‍රොඩක්ට් එක නැත්තම් මූලිකම හරය කියන කෙනේ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන පළවෙනි දේ අපි හිතමු පෑනක් කියලා. පෑනක් කියන එකකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන පළවෙනිම දේ පෑන ලස්සනයිද කියන එකවත් පෑන මහතයිද දිගයිද එහෙම කියන එකවත් එහෙම නැත්තම් පෑන කොච්චර ගණන්ද කියන එකවත් නෙවෙයි. අපි හදිස්සියකට පෑනක් ඉල්ලගන්න එකේ ප්‍රධානම දේ මොකද්ද? නිවීමේ අවශ්‍යතාවය. එහෙනම් නිවීම කියන ප්‍රොබ්ලම් එකට සොලියුෂන් එක තමයි පෑන්. එහෙනම් ප්‍රොබ්ලම් එක සොල්ව් කරන අවස්ථාව තමයි කෝ ප්‍රොඩක්ට් එක මූලිකම අවස්ථාව. ඒකට පෑනක් හදනවා කියන එකේ ප්‍රධානම අරමුණ නිවීමට අවශ්‍ය දෙයක් නිර්මාණය කිරීම. ලියන්න තමයි පෑන හදන්නේ. ඒක තමයි කෝ ප්‍රොඩක්ට්. ප්‍රොබ්ලම් එකට සොලියුෂන්. ඊට පස්සේ තමයි මේ ඇක්චුවල් ප්‍රොඩක්ට් එක අපි ලස්සන කරනවද, ඩිසයින් දානවද, මේකේ ෆියුචරිස්ටික් වැලියු එක වැඩි කරන්න අපි අනාගතේ ප්‍රොඩක්ට් මේකේ එක්ස්පෙක්ටඩ් වැලියු එක වැඩි කරන්න තව මොනවා හරි ඇඩ් කරනවද, ඒක ඔක්කොම පස්සේ දේවල්. බේසික් ප්‍රොබ්ලම් සොල්විං බෙනිෆිට් එක තමයි පෑනක ලියන එක. එහෙනම් ඒකට තමයි මුලින්ම ඇඩ්‍රස් කරන්නේ. So basic level එක for product එක. So the correct answer is A. Well, let's move to the question number 50. Line filling is used by companies to line filling. හරි දැන් අපි කලින් කතා කරා line stretching. Now we going to discuss line filling. So read the question. Line filling is used by companies to increase the number of items within the existing product line. අපේ දැනටම තියෙන product line එකේ items ගන්න වැඩි කරනවා. line filling ඒකද කියලා බලන්න.
B. Extend a product line into a new market segment. අපේ product line එක අලුත් market segment එකකට extend කරනවා. C. Reduce production cost. Production cost එක reduce කරනවා line fee. cost එක අඩු කරනවා. D. Bundle product for promotion. Promotion එකක් සඳහා මේ products bundle එකක් offer කරනවා වගේ දෙයක්. එහෙම එකක් line fee. So what is the best answer? Same line එකේ add කරන එක. Yes, yes. Increase the number of items within the existing product line. Yeah, that is the correct answer. Same line එකේ අපි තව අලුතෙන් line add කරන එක තමයි line එක fill කරනවා නේද? line එක fill කරනවා අපි line එකේ තව එක ඒවා ඇතුල් කරනවා add කරනවා same line එකේ existing line එකේ. So the correct answer is A. Correct answer is A. Fine. Let's move to the next question. A tech company launches a premium smartphone at a higher price to target early adopters. Later, they plan to lower the price to attract mainstream customers. මුලින්ම කම්පැනි එක ටෙක් කම්පැනි එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් launch කරාලු high price එකකට. ඒක මුලින්ම ගන්න early adopters කට high price එකකට launch කරාලු. Then they plan to lower the price to attach mainstream. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ price එක අඩු කරාලු අර හැමෝටම පොදුවේ ගන්න. Which pricing strategy are they using? Penetration, price skimming, value-based, psychological price. So high price එක තමයි මුලින්ම introduce කරේ නේද? High price එක introduce කරලා ඊට පස්සේ අර ගන්න කට්ටියකින් කොහොම හරි early adopters ලගෙන් අපි income එක earn කරලා ඊට පස්සේ price එක low down කරනවා කියලායි කියන්නේ. එතකොට session 4 එකේ අපි කතා කරා pricing strategies වල එක තමයි මෙතන යහන්නේ නේද? A. Pricing strategies. එතකොට මොකක්ද උත්තරේ? A. penetration pricing, B. price skimming, C. value-based pricing, D. psychological pricing. So let's go to the slide set. I will. You cannot see the slide set, but it's okay. I will explain. Then you can see. You can go and check your slide set also. So let me open my slide set, and I will show you the. I will explain where the place is. So this is comes with not the session 4, session 3. Okay, session 3, week 3, session 3, product and price. Slideshow number 3. So price. So under the pricing strategies, we discussed cost plus pricing, value-based pricing, competitive pricing, pricing streaming, penetration pricing, dynamic pricing, freemium pricing, bundle pricing, psychological pricing, geographic pricing. So lots of pricing strategies we already discussed. So for the answer for this question is, when we're going to slide number 27, ඔයා පස්සේ බලන්න slide එක. Slide number 27. You can see price skimming. Launch a new innovative product at a high price and then gradually lower it over time as demand for early adopters is made. Price skimming මොකක්ද කියන්නේ? අලුතෙන්ම product එක introduce කරනකොට high price එකට introduce කරලා ඊට පස්සේ ක්‍රමයෙන් price එක gradually decrease කරනවලු over the time. So what is the answer? Price skimming, right? So the answer is price skimming. So that means B. That means B. So skimming. Yeah, that's correct. Skimming. Your answer is correct. Your thought is correct. The answer is B. Price skimming. So I will read the definition again in the slideshow.
27 වෙනි ස්ලයිඩ් එකේ ස්ලයිඩ් ෂෝ එකේ week 3 එකේ pricing slide show එකේ slide set එකේ 27 වෙනි slide එකේ මම දාලා තියෙනවා price skimming කියන්නේ the definition is launch a new innovative product at a high price and then gradually lower the price. මුලින්ම high price එකකට price කරලා ඊට පස්සේ අඩු කරනවා. ඒකට අපි කියනවා price skimming කියලා. early adopters ලා ගත්තයින් පස්සේ ඊට පස්සේ අපි price එක අඩු කරනවා හැමෝටම use කරන්න පුළුවන් විදිහට. So that we call price skimming. So your guess is correct. So question number 17. A car manufacturer launches a premium version of an existing model to compete with the luxury segment. This is an example of a car manufacturer launches a premium version of existing model. Existing model like a premium version like a launch karalu to compare in the luxury segment. Make a downward line stretching එකක්ද upward line stretching එකක්ද line filling the product diversity. I think this is not a hard question. This is simple one. Premium version එකක් model එකක් premium version එකක් existing model එක premium version එකක් ඒ කියන්නේ premium version එකක් කියන්නේ luxury segment එකක් නේ high price එකක් high level එකක්. So that means upward නේ upward line stretching. Upward line is using, so the answer is B. Upward. Downward කියන්නේ අපි price එක අඩු කරනවානේ quality එක අඩු කරනවා. Upward කියන්නේ luxury premium. So upward line is stretching. Both නෙවෙයි අර කලින් එකේ අපි both උත් ගත්තා. මොකද mid budget, mid range, luxury ඔක්කොම තිබුණා කලින් එකේ both. කලින් question එකේ line stretching එකේ හැබැයි මෙතන both නෙවෙයි premium version high price, high quality. So that mean upward line stretching. Low quality budget and downward. ඔක්කොම තියෙනවා නම් both. So here the answer is B, upward line stretching. Because here only focus on premium high quality version. So that is mean upward line stretching. Oh. 80. Number 80. Try to get the answer. The company bases the price of a new laptop on the benefits is provided to customer rather than its product cost. The company bases the price of a new laptop on the benefits is provided to customer rather than a production cost. Cost එකට වඩා benefit එක ගැන හිතලා තමයි price එක offer කරේ. Cost benefit ගැන මෙතන කතා කරනවා. ඒ වගේම cost එකට වඩා benefit එක තමයි for customer ගේ benefit එක තමයි focus කරේ. Which pricing strategy is this? මොකද්ද මේකට අදාළ pricing strategy එක කියලා අහනවා. Cost plus pricing, the competitive pricing, the value-based pricing, the skimming pricing. The skimming pricing කියන එක අපි we already discussed here. Skimming pricing කියන්නේ අපි high price එකක් offer කරනවා early adopters ලට then gradually reduce the price. That is skimming. So මෙතන එහෙම එකක් නෙවෙයි කියන්නේ. ඒකට අපිට B කියන එක අයින් කරන්න පුළුවන්. Value-based, yes, that's right. Yes. Value-based pricing. හරි. ඔයාගේ උත්තරේ හරි. මෙතනදී කතා කරන්නේ දැන් කෙනෙකුට පොඩ්ඩක් පටලවෙන්න පුළුවන් cost plus ද දන්නෙත් නැහැ කියලා. මොකද product cost එක ගැන කියනවා නැහැ. එහෙම එකක් නෙමෙයි කියන්නේ cost එකට වඩා benefit එක ගැන තමයි හිතන්නේ. එහෙනම් මේක value based pricing එක. cost එකට වඩා customer ගේ benefit එක ගැන හිතලා තමයි price කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒ කියන්නේ value එක තමයි මෙතන base කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් value based pricing. Yes, your answer is correct. Answer is C. Answer is C. So let's move to the question number 19. A chocolate brand introduced small, inexpensive packs in addition to regular bars to attract new customer segment. This strategy is chocolate company එකක් කියලා introduce කරවලු පොඩි chocolate packets වගේ පොඩි sachet packets වගේ තියෙන්නේ නේද? ඒ වගේ පොඩි packets. සාමාන්‍ය යාළගේ normal regular chocolate bar එකට අමතරව අලුත් customer segment එකකට. එතකොට මේක මොකක්ද කියලා අහනවා. ආයි අපි කතා කරන්නේ line filling, line stretching,
price skimming, competitive pricing, so products pricing දෙකම මෙතන answers වල දාලා තියෙනවා. මෙතනදි මොකක්ද කරන්නේ? අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් මෙතන ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා නේද? අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියන්නේ. අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම නෙවෙයි පොඩි ප්‍රොඩක්ට් එකේ පොඩි ඉනෝවේටිව් එකක් පොඩි ෂැෂේ පැකට් එකක්. සාමාන්‍ය චොක්ලට් බාර් එකට අමතරව ෂැෂේ පැකට් එකක්. එතකොට මේ මොකක්ද මෙතනදි කරන්නේ? sorry. So here this is not about pricing. මේක pricing ගැන කතන්දරයක් නෙමෙයි. එතකොට C's and D කියන answers දෙක අපිට කෙලින්ම අයින් කරන්න පුළුවන්. මේක pricing කතාවක් නෙමෙයි. මේ product එකේ වෙනස් change එකක් කරන්නේ. එතකොට එක්ක line filling එකක් නැත්නම් line stretching එකක්. එතකොට මෙතන උත්තරේ line filling එකක් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ. අර තව product එකක් add කරලා තියෙන්නේ. තව product එකක් add කරලා මෙතන තියෙන්නේ. small inexpensive pack එකක් අලුත් chocolate pack එකක් add කරලා එතකොට මේක line එක fill කරලා තියෙන්නේ. line filling. ඔව්. එකම ප්‍රොඩක්ට් එක වෙනස් වර්ගයක්. ඔව් ඔව් හරි. එකම ප්‍රොඩක්ට් එක වෙනස් වර්ගයක්. ඒ කියන්නේ එකම චොක්ලට් එක දැන් අපි හිතමු ලංකාවේ චොක්ලට් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් රිස්බරි චොක්ලට් එක කියලා. එතකොට රිස්බරි චොක්ලට් නෝමල් පැකට් එක දැන් ගණන්නේ ඇත්තටම 500 600 ලොකු ගණන් වලට යනවනේ. ඒ ගණන් වලට චොක්ලට් ගන්න බැරි කෙනෙකුට අපි හිතමු පොඩි චොක්ලට් කෑලි දෙකක් විතර නැත්නම් චොක්ලට් එක තීරුවක් තියෙන පුංචි සැෂේ පැකට් එකක් හඳුන්වලා දෙනවා වගේ වැඩක්. එතකොට අර තියෙන ප්‍රොඩක්ට් රේන්ජ් එකට තව එකක් දාන්න ඇඩ් කරනවා අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඇඩ් කරන එක වෙන්නේ. එතකොට ලයින් එක ෆිල් කරන එක වෙන්නේ. අර තියෙන ප්‍රොඩක්ට් ලයින් එකේම තව අලුත් එකක් ඇඩ් කරනවා. So line filling. තියෙන චොක්ලට් වෙනද තියෙන චොක්ලට් වර්ග වලට අමතරව ඒ જાතියෙම තව පොඩි වෙනසක් කරලා අලුත් චොක්ලට් එකක්ම නෙමෙයි අරක ගණන් වැඩි හින්දා ඒක ගන්න බැරි අයට පොඩි අර දැන් අපි ඔය වැඩේම කරනවා කිරිපිටි වෙළඳපොලේදී ඔය මැලිබන් ඇන්කර් ලක්ස්ට්‍රේ කිලෝ එකේ පැකටුක් තියෙනවා ග්‍රෑම් 400 පැකටුක් තියෙනවා ඊට පල්ලෙහා ග්‍රෑම් 150 විතර පැකටුක් තියෙනවා අර පුංචි සැෂේ පැකට් අර සිල්ලර කඩවල එහෙම අර උඩ එන්නලා තියෙන මුදලාලි අර වැල වගේ පොඩි සැෂේ පැකට්ස් උත් තියෙනවානේ එකම ප්‍රොඩක්ට් එක හැබැයි අර ගානේ හැටියට අර එකපාරට ග්‍රෑම් 400 ලොකු පැකට් එකක් ගන්න බැයි නම් සැෂේ පැකට් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට එකම ප්‍රොඩක්ට් එක හැබැයි පොඩි ඩිෆරන්සස් වලින් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා. ඔව්. Let's move to the question number 20. Why is pricing considered a critical part of the marketing mix? Pricing කියන එක වැදගත් වෙන්නේ කියන එක අහනවා marketing mix එකේදී. It's directly affect customer demand, revenue and brand perception. It's only a tool for cost recovery. Pricing does not impact the product's perceived value. It's unrelated to competition. So it is very easy. බැලුව ගමන් අපිට උත්තරේ පේනවා මේකේ අමාරු ප්‍රශ්න නෙවෙයි යන්නේ ප්‍රයිසින් කියන එක ඇයි වැදගත් වෙන්නේ කියලා අහන්නේ ක්‍රිටිකල් පාර්ට් එකක් වෙන්නේ කියලා අහන්නේ එතකොට BCD කියන උත්තර තුනම දැක්කම අපිට පේනවා වැරදි එතකොට සිම්පල් ආන්සර් එකක් තියෙන්නේ answer is A. It's directly affect customer demand revenue and brand perception mechanism pricing කියන එක පාරිභෝගිකයාගේ ඉල්ලුම කෙරෙහි ආදායම කෙරෙහි බ්‍රෑන්ඩ් එක පිළිබඳ තියෙන අයිඩියා එක කෙරෙහි හැම දෙයකම ප්‍රයිසින් එක ඒව මැච් වෙනවා. අනිත් උත්තර තුන ඇත්තටම benefits නෙවෙයි නේද? Only a tool for cost revenue. No, it's not a benefit. It's not a crucial part. Pricing does not impact the number C is also incorrect. අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ positive fact එක මොකක්ද? ඒකට positive fact එක තමයි මේ වැදගත්කම නහන්නේ. ඒකට BCD කියන උත්තර තුන දැක්ක ගමන් අපිට පේන එක වැදගත්කම ගැන නෙවෙයි කතා කරන්නේ. එතකොට ආන්සර් එක BCD දෙකම තුනේම නිකන් කතා කරන්නේ නෙගටිව් සයිඩ් එකනේ අවාසි වගේ. එතකොට වාසියක් නැත්තම් මේක වැදගත්කම ගැන කතා කරන්නේ ප්‍රයිසින් වල A කියන ආන්සර්. Okay. We completed half of the question paper. Let's move to the next half.
21 to 40. අපි ටිකක් ඉක්මනට කරගෙන යමු. 21 ඉඳලා 40 ඉතුරු half එක දැන් අපි පළවෙනි 20 කරලා පොඩි idea එකක් දැන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි 21 ඉඳලා 40 වෙනකන් ටික අපි ටිකක් වේගෙන් කරගෙන යමු. Well, question number 21. Channel design decision involves channel design decision. So channel design decision කියපු ගමන්ම ඔළුවට යනවනේ දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ distribution channels ගැනනේ. එතකොට marketing mix එකේ හතරක් තියෙනවා. product, price, place, promotion. අපි product price ගැන දැන් questions ටිකක් discuss කරා. දැන් අපි එන්නේ මේ place එහෙම නැත්නම් distribution නැත්නම් ස්ථානීය මිශ්‍රය කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා. distribution channels නැත්නම් place එක. කොහෙද තියෙන එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට distribute කරන ඒවා ව්‍යාපාර ස්ථානගත කරලා තියෙන branches වෙන්න පුළුවන්, නුවර තියෙන්න පුළුවන්, යාපනයේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒවට භාණ්ඩ බෙදා හරින හැටි, distribution channels, distribution decisions, distribution design එක decide කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. So selecting the number and type of intermediaries, setting promotional budget, designing product package, reducing production cost. So channel design decision involves selecting the numbers and type of intermediaries, selecting promotional budget, setting promotional budgets. No, it's not under the designing part. Designing product package. No, product package එක channel design එකට අදාළ නැහැ. ඒක product එකටයි අදාළ වෙන්නේ. Reducing production cost නිෂ්පාදනය කරන එකේ පිළිවෙල අඩු කරන එක channel design එකට අදාළ මේ channel design කියන්නේ distribution part එක. අපේ හදන නිෂ්පාදනය කොහොමද පාරිභෝගිකය අතර පත් කරන්නේ අතරමැදි කතන්දරය යන්නේ. එහෙනම් answer එක A. Selected the number and type of intermediaries. තොග වෙළෙන්දු, සිල්ලර වෙළෙන්දු, අතරමැදියෝ ඒගොල්ලෝ ගැන තමයි කතා කරන්නේ. හරි? එතකොට distribution channel එක ගැන කතා කරන්නේ. Retails, wholesales, intermediaries, other site helpers ඒගොල්ලෝ ගැන කතා කරන්නේ. Delivery methods, හරි? කොහොමද deliver කරන්නේ කියන එක. එතකොට answer is A. So question number 22, multi-channel distribution differs from omni-channel because multi-channel and omni-channel. Multi-channel and omni-channel. So what is the difference between multi-channel and omni-channel? Question number 22. Multi-channel, omni-channel. If you go to the slide set week 4 slide set, if you go to the week 4 session 4 slide set, you can see omni-channel and multi-channel. I'll just explain you. Omni-channel වලදී ඔයාලට week 4 එකේ slide set එකේ බලන්න පුළුවන් omni-channel multi-channel කියන එක මම වෙනම introduce කරලා තියෙනවා. Omni-channel mean all channels available to the consumer and they are connected. Omni-channels mean all channels. ඒ කියන්නේ මේ customerට මේ product එක හොයාගන්න පුළුවන් හැම ක්‍රමයේම ඒ කියන්නේ physical store එකක් වෙන්න පුළුවන්, online website එකකින් වෙන්න පුළුවන් මේ shopping කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් mobile app එකක් කරා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් social media YouTube, Facebook, TikTok වලින් වෙන්න පුළුවන් product එක පිළිබඳ තොරතුරු ගන්න. එහෙම නැත්නම් phone call එකක් through වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ product එක අපිට සපයා ගන්න පුළුවන්, අපිට order කරන්න පුළුවන් හැම channel එකක්ම එකට connect වෙලා තියෙනවා නම් අපි කියනවා omni channel. එහෙම නැතුව ඒ channels ඔක්කොම තියෙනවා හැබැයි එකිනෙකට connect වෙලා නැත්නම් අපි කියනවා multi channel. So that is the difference. So you can get the answer from that. So multi-channel and omni-channel, what is the difference is multi-channel use multiple channels but they may operate independently. So answer is B. Multi-channel use කරන multi-channel කියන එකේ omni-channel කියන එකේ දෙකේම
they use different channels. But the difference is omnichannel, all the channels are interrelated, but multi-channels, there are so many channels, but all operate independently. So that is the difference. Multi-channels also have multiple channels, but they operate independently. Omnichannel එකේ ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. So that is the difference. So number 23. Channel conflicts arise when channel conflicts. That it is an easy question. A company use only one channel? No. If it is only one channel, then it is no way to get confused or conflicts. So the A is incorrect. Intermediaries or partners disagree over goals or margin. So that is the answer, right? So we do not want to go take much time. The second option is the correct answer. Channel conflict arises when intermediaries or partners disagree with their decisions. So answer is B. Answer is B. So let's move to the next one, 24. A company sells electronics online through company store and via select retailers. So they use different channels, right? They use online, they use online, and also they have physical store, and also via select retailers. Some selected retailers also they have, and ensure customer experience across channel. This is an example of multi-channel, omni-channel, exclusive distribution, and direct distribution. So what is the correct answer? Number 24. Exclusive distribution and direct distribution, both answers not related with that question. So, අපිට කෙලින්ම අයින් කරන්න පුළුවන් C සහ D. So, we left multi-channel and omni-channel distribution. Based on these two options, what is the best one? Yes, omni-channel. Yeah. That is the best answer. That is the correct answer. The answer is B, omni-channel distribution. Right. So let's move to the question number 25. Next page, question number 25. A company trains its sales staff to explain the benefits of enterprise software to corporate clients. This is an example of staff එක train කරාලු. එයාලගේ software package එක clients ලට introduce කරා. What is that called? It's what kind of method they use? Advertising, sales promotion, personal selling, digital marketing. Staff එක train කරාලු. Staff එක train කරාලු clients ලට තමන්ගේ software එක introduce කිරීම සඳහා තමන්ගේ ඉන්න staff එක, ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ඉන්න sales force එක train කරාලු තමන්ගේ software එක අනිත් අයට introduce කරා. Pharmaceutical companies උත් මේක කරනවා. ඒ බෙහෙත් වර්ග එහෙම doctors ලට introduce කරන්න යාළගේ sales staff එක train කරනවා. ඊට පස්සේ doctors ලා ගාවට ගිහිල්ලා මෙන්න අපි ගාව මෙහෙම බෙහෙත් ජාති තියෙනවා කියලා ඒ doctor ට ඒක introduce කරනවා. So we call it personal selling. So answer is C. Answer is C. It is personal selling. ගෙවල් වලට එන සමහරවිට staff එක නේ ඔයාලා ගෙදරට ඇවිල්ලා ඒ company එකේ කවුරු හරි කෙනෙක් ගෙදරට ඇවිල්ලා මෙන්න මේම අපි ගාව product එකක් තියෙනවා කියලා explain. Personal selling. එයා කෙලින්ම යනවා client ගාව. Physically or virtually, but we directly contact with the client individually. So that is personal selling. So question number 26, a luxury brand sells only through one high-end retailer per city to maintain exclusive. This is මේ luxury brand එකක් තියෙනවා. එයා එක high-end customer කෙනෙක් තමයි එක city එකකට use කරන්නේ. හරි හැමෝටම දෙන්නේ නැහැ. එක high-end customer retailer කෙනෙක් high-end customer කෙනෙක් high-end retailer කෙනෙක් use කරනවා එක city එකකට. මේ luxury brand එක distribute කිරීම සඳහා හැමෝටම ඕන කෙනෙකුට හැම කඩේකම නැහැ මේ product එක. So what is the strategy? Intensive distribution, selective distribution, exclusive distribution, omnichannel.
ප්‍රශ්නෙත් එක්කම අපිට උත්තරේ ගන්න පුළුවන් නේද? Question number 26 it is exclusive distribution. Exclusive distribution අපි question එකේම තියෙනවා a luxury brand sells only through one high-end retailer per city to maintain exclusivity. Exclusivity එක maintain කරන්න. එහෙනම් මේක exclusive distribution එක. So we can get the answer. answer එක හරියට sure නැත්නම් අපිට ප්‍රශ්නේ දිහා බලලා උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. Question number 27. A brand sponsors a national sports event and issue press release to improve public perception. ප්‍රශ්නේ කියවනකොටම උත්තරේ අපිට ඔළුවට එනවා නේද? Public press එක. Public press එකක්. එහෙනම් what is the answer? It is public relation. It is public relation. 27. Number C. Number C. Press එකක් තියලා media conference එකක් තියලා අපි ප්‍රසිද්ධියේ මිනිස්සුන්ට අපේ ඉවෙන්ට් එක ගැන කියනවා. Public relation. It is public relation. So question number 28. A bakery offer a buy two get one free deal for its cupcake this weekend. This is an example of දෙකක් ගත්තම එකක් දෙනවා කියලා පොඩි කැම්පේන් එකක්. මේ වීකෙන්ඩ් එකට විතරයි. හැමදාටම නෙවෙයි special offers. So we call this is sales promotion. Sales promotion. Number 28. Sales promotion. හැමදාම නෑ. සමහර කාලවලදී පොඩි offers දෙනවා. අපි කියනවා sales promotions. Number 29. A beverage company displays billboards in major cities to create brand awareness for its new drink. Beverage company එකක් අපි හිතමු Coca-Cola company එක නැත්නම් Sprite company එක මොකක් හරි company එකක් displays billboard. Billboard කියන එක මම හිතනවා ඔයාලට මතක ඇති. මම marketing mix එකේ advertising වල කතා කරා billboards කියන අර ලොකු boards තියෙන්නේ පාරේ එහෙම යනකොට ඔයාලා දැකලා ඇති කණු වල එහෙම ගහලා තියෙන ලොකු විශාල boards තියෙන ඔය t-shirts එකක් ගහන්නේ. හරි මේ වගේ එක එක අර display කරලා තියෙන advertisement එක අන්නේවට කියන billboards. පිටරටවල නම් හරිම ලස්සන ක්‍රියේටිව් බිල්බෝඩ්ස් තියෙනවා ලංකාවේ නම් එහෙම නෑ ලංකාවේ නිකම්ම බෝඩ් එක තමයි තියෙන්නේ ඔයාලට පිටරට බිල්බෝඩ්ස් එහෙම බලන්න ඕන නම් ක්‍රියේටිව් බිල්බෝඩ්ස් කියලා සර්ච් කරලා එතකොට ලස්සන බිල්බෝඩ් ඩිසයින් බලා ගන්න පුළුවන්. So that is billboard. So what is the question is the beverage company display billboards in major cities to create brand awareness for its new drink. This is an example of advertising, digital marketing, public relation, person sales. This is direct advertising. This is just advertising. අපි අපේ අලුත් drink එක ගැන පාරේ හැමතැනම billboards ගහලා තියෙනවා. ඒක advertising. So question number 29, the correct answer is A. Question number 30. A pharmaceutical company sends medical representatives to hospitals to demonstrate new drugs to doctors. මම අර කලින් කිව්වේ නේද? pharmaceutical company එකේ යාළගේ අර medical representatives ලා යවනවා doctors ලා ගාවට යාළගේ අලුත් drugs ගැන යාළගේ අලුත් බෙහෙත් වර්ග ගැන medicines ගැන දොස්තරලව දැනුවත් කරන්න. ඒකත් direct physical or virtual direct contact එකක් personal sale. So question number 3 answer is A. So you can see if you go through the slide set correctly, you get the idea and you can easily get the answers. So let's move to the next page, page number 6 and question number 31. Read the question and try to get the answer. Which of the following is a segmentation variable based on customer demographics? Demographic segmentation variable එක මෙතන තියෙන එකයි මොකක්ද කියලා අහන්න. දැන් ඔයාලට මතක ඇති segmentation variables, demographics, psychological segmentations. There are 4 segmentation variables. So here, what is the correct answer? Age and gender. Yeah, that's correct. Yeah, that's correct. So we do not want to take much time. And the answer is age and gender. So answer is A.
assisting. Okay. Let's move to the next question. A company use different marketing strategies for college students, working for professionals, and retailers. Sorry, retailers. This is an example of single segment targeting, multiple segment targeting, mass marketing, and differentiated targeting. That is also an easy question. කම්පැනි එක යූස් කරනවලු මාර්කටිං ස්ට්‍රැටජිස් වගේ කොලෙජ් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට ඒ කියන්නේ ඔයාලා වගේ කට්ටියට වර්කින් ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලාට ජොබ්ස් කරන කට්ටියට රිටයර්ස්ලාට විශ්‍රාමික කට්ටියට. ඒකෝට මේ වෙන වෙනම කණ්ඩායම් නේද? කොලෙජ් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කියන්නේ එක කට්ටියක්, රස්සාව කරන අය කියන්නේ තව කට්ටියක්, වයසට ගිහිලා විශ්‍රාම ගිහිලා ගෙදරට වෙලා ඉන්න අය කියන්නේ තව කට්ටියක්. ඒකෝට වෙන වෙනම කට්ටියක්. එහෙනම් what is the best answer? Multiple segment target. Multiple segments වලට target කරන්නේ අර same type of segmentation එකක් නෙවෙයි. හරි? එකම ජාතිය සමජාතීය චරිත ලක්ෂණ තියෙන කට්ටිය නෙවෙයි මෙතන. කොලෙජ් ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ characteristics වෙනස්. working professionals ලගේ වෙනස්. retire කට්ටියගේ characteristic වෙනස්. එතකොට මේක different segment එකක්. කියන්නේ multiple segment target එකක්. different characteristic එකම ජාතිය කුලකයක් නෙවෙයි. විවිධ කණ්ඩායම් මෙතන ඉන්නවා. එතකොට multiple segment target. So question number 33, a firm selects a segment with high growth potential but limited competition. This illustrates which targeting strategy. So now we're going to talk about targeting. A firm select a segment with high growth potential but limited competition. High growth potential but limited competition. So what is the targeting strategy? Differentiated, niche, undifferentiated, mass marketing. High growth potential but limited competition. What is the best answer? So if you forget the lesson, you can see session 5, segmentation, targeting and positioning. Under session 5, you can see the correct answer. Then first බලන්න segmentation, targeting, positioning කියන එකේ lecture series එකේ week 5 වල week 5 වල අපි targeting වලදී කතා කරනවා undifferentiated marketing, differentiated marketing, niche marketing, නැත්නම් concentrated marketing, micro marketing. එතකොට මේ small sector එකක්, small sector එකක්, limited competition තියෙන, high growth potential එකක් තියෙන segment එකක් අපි කතා කරන්නේ. So what is the targeting strategy? So differentiation targeting mean different strategies for different segments. Different strategies for different segments. So මෙතන එහෙම එකක් ගැන අපි කතා කරන්නේ නැහැ. Undifferentiated mean mass marketing. Mass marketing mean one strategy for the whole market. It's a big market. But here we going to talk about narrow market, not a big market. Huge growth potential but limited competition. Very competition එකක් නැති බොහොම මේ හොඳ growth potential එකක් තියෙන limited market එකක්. So what is the correct answer? It is B, niche marketing, niche targeting. growth potential එකක් තියෙන වැඩි ලොකු තරඟකාරීත්වයක් නැති niche market එකක් තමයි මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ. So question number 33, the strategy is niche marketing. Micro marketing එකේදී කතා කරන්නේ individuals ලා focus කරන්නේ. හරි? Differentiate marketing එකේදී segments, different segments. Undifferentiated marketing එකේදී අර මුළු mass market හැමෝටම මෙතන එහෙම එකක්වත් නෙවෙයි දෙක කියන්නේ මෙතන බොහොම profitable segment එකක්. niche market එක කියන්නේ focus on one of few profitable segment. මෙතන තියෙන growth potential එක හොඳට තියෙන. ඒ කියන්නේ profitable segment එක with limited competition. වැඩි competition එකක් නැති කියන්නේ මේ niche market එක.
Okay, let's move to the question number 34. A firm identifies young professionals who are health conscious and willing to pay more for organic business. ෆර්ම් එකක් young professionals ලා ඔයාලා වගේ තරුණ වෘත්තිකයෝ focus කරනවලු මේ health conscious organic snacks වලට ගෙවන්න කැමති. කියන්නේ තමන්ගේ නිරෝගීකම ගැන හිතලා ඔය බිස්කට්ස් වගේ ස්නැක්ස් වර්ග වලට ඕගනික් කියලා. ඕගනික් විදිහට හදපු ඒවාට ඒවා මිලදී ගන්න කැමති කට්ටිය identify කරා. This represents which segmentation variable? මොකද්ද segmentation එක කියලා? Demographic, psychographic, behavioral, geographic. So what is the best segment? Number 34. A firm identify young professionals who are health conscious and willing to pay more organic. Health conscious. So this is some kind of attitude, right? This is some kind of attitude. They willing to pay for the health. They willing to pay for the health. Psychographic. Yeah, that is the correct answer. Yeah. Physiographic. So the answer is number 2. Answer is B. Answer is B. Answer is B. So let's move to the third question, number 35. A company sells its products in multiple countries and uses local preference to create slightly different offerings in each market. The company sells its products in multiple countries and uses local preferences to create slightly different offerings in each market. පුංචි පුංචි වෙනස්කම් කර කර අර එක එක ලෝක මේ එක එක රටවල් වලට මේ භාණ්ඩය අවනවලු. එතකොට ඒ රටවල් වල local preference එකට match වෙන විදිහට පුංචි පුංචි වෙනස්කම් කරනවා. This illustrates mass marketing, differentiated targeting, niche positioning. So it is easy. අපිට කෙලින්ම උත්තරේ ගන්න පුළුවන් නේද? එක එක රටවල් වල ඒ local market එකට ගැලපෙන පුංචි පුංචි වෙනස්කම් කරනවා. එහෙනම් මොකද මේ differentiated නේ? විවිධාංගීකරණය කරනවා. differentiated targeting. So the answer is B. Question number 36. A smartphone brand maps products based on battery life and camera quality. Customers perceive one model as best camera and another as longest battery. So smartphone brand map products based on battery life and camera quality. Camera quality එකයි battery life එකයි දිහා බලලා map එකක් smartphone brand map එකක් මෙහෙම කරාලු. Customers perceive one model as best camera අනිත් පැත්තේ longest battery. So this illustrates Mazda evaluation. Mazda model එක මතක නැත්නම් ආයි segmentation, targeting, positioning කියන slide sheet එක බලන්න week 5 වල. Mazda evaluation, positioning map, targeting strategy, segmentation variables. So what is the answer? A smartphone brand maps products based on battery life and camera quality. So two six there, battery life and camera quality කියන දෙක මත පදනම්ව product එකට brand map එකක් ඇඳලු මේ නමින්ම අපිට එනවා මොකක්ද උත්තරේ positioning map එකක් නේ නේද? එක පැත්තකින් best camera අනිත් පැත්තෙන් longest battery කියන දෙක දාලා positioning map එකක් තමයි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. So the answer is B. Answer is B. Question number 36. The answer is B. Positioning map. If you do not remember the positioning map, just go through the session 5 slide set, then you can see how we draw the positioning map. Okay. Let's move to the next question, last page, question number 37. So these are the last 4 questions. So try to read the question one by one and try to get the answer. ප්‍රශ්න හතරටම අපි එකපාරම ප්‍රශ්න හතර කියවලා ටක් ගාලා උත්තර ටික දාගෙන යමු වල 37 39 40. So
then we can finish this discussion. I will give you 4 minutes each, 1 minute each for one question, and you have 4 minutes. Try to get the answer within that 4 minutes. So now the time is 8:20. So 8:24, I will discuss the answers. If you're ready, you can type the answer as well. Just go through the all 4 questions. After complete the all 4 questions, I will discuss the answers. You have you have 2 minutes more. One minute left. Okay, fine. So the 4 minutes are over. So let's look at the answers. You already, yeah, provide 2 answers for question number 37 and 39. Yeah, so what about 38 and 40?
Okay, let's look question number 37 first. The seven O's framework is consumer behavior refers to. So this part is going with the last section. That means previous week, last week, week 6, session 6. The topic is consumer behavior. I think you all remember. That is the last topic we discussed. So the most previous one. So we discussed two models, 7 O's framework and black box model. So here the question comes with 7 O's framework. The question is the 7 O's framework is consumer behavior refers to offer, occasion, outcome, objectives, option, organization, observation. The second answer is objectives, orientation, occasion, obstacles, outcomes of an organization. C is the factor affecting consumer behavior. D is the steps in consumer decision making. So we can just ignore answer C and D. C, D දෙක කියලා මයින් කරන්න පුළුවන්. 7 O's කියන්නේ O's හතක් නේ. O කියන අකුරෙන් පටන් ගන්න හතක් ගැන අපි කතා කරන්නේ නේද එතනදී. එතකොට එක්කෝ A නැත්නම් B වෙන්න ඕන උත්තරේ නේද? එතකොට ඔයා දීලා තියෙනවා answer එක A කියලා. Yeah, that is the correct answer. The answer is A. 7 O's represents offer, occasion, outcome, objectives, options, organization, and observation. So the answer is A. Answer is A. That is correct. So how about question number 38? Maybe you got some confused about question number 38, but it is a simple one. It is very simple one. Buying groceries regularly from a preferred supermarket without much thought is an example of. අපි ගෙවල් ළඟ තියෙන සුපර් මාකට් එකට නැත්නම් ග්‍රොසරි ස්ටෝර් එකට ගෙවල් ළඟ තියෙන සිල්ලර කඩේට ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය මේ ග්‍රොසරිස් ටිකක් ඒ කියන්නේ දිනදා ඕන කරන බඩු ටිකක් වැඩි හිතන්නේ නැතුව ගන්නවා. දැන් හාල් පිටි සීනි පරිප්පු සබන් කෑලි අපි වැඩි හිතන්නේ without without much we just go and buy. Yes, that's correct. The answer is C. Habitual behavior. Habitual behavior. අපි ලොකුවට හිතන්නේ නැහැ. ගෙවල් ළඟ තියෙන සුපර් මාකට් එකට ගිහිල්ලා සීන් ටිකක් ගන්නකොට හාල් ටිකක් ගන්නකොට අපි ලොකුවට හිතන්නේ නැහැ. ඒක ගැන ගොඩක් බ්‍රෑන්ඩ් නේම් බල බල එහෙම කරන්නේ නැහැ නේ. සමන් කැල්ලක් ගන්නකොට we just go and buy. අපි සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම ගන්න පුරුදු දේ ගන්නවා. පුරුදු දේ වලදී ගන්නවා. So what is that called? Habitual behavior. Habitual behavior. Oh, that's right. So, question number 39. A college student chooses a smartphone based on brand reputation, peer opinion, and personal preference. College student කෙනෙක් smartphone එකක් choose කරාලු based on brand reputation, peer opinion, and personal preference. යාළුවෝ brand එකේ තියෙන reputation එක ගැනත් බැලුවලු. peer opinion mean යාළුවෝ ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් උත් ඇහුවලු. එයාගේ personal preference එකටත් මුල් යම්කිසි තැනක් දුන්නා. එහෙම දීලා smartphone එකක් choose කරා. Identify the influencing factors. මේකට influence කරපු factors මොනවද? Factors මොනවද? So what is the answer? Cultural, social, personal, yes, personal preference there. Peer opinions, social, brand reputation, peer opinions, yeah, cultural, social, psychological only. No, that's incorrect. Social and psychological, it's not the good answer. Personal and culture, yeah. So what is the best answer? Best answer is A. Yeah, best answer is A. Cultural, social, and personal. Personal preference also there. So the best answer is A. Best answer is A. For the question number 39, best answer is A. Yeah, because of the personal factors, we have to get the answer A. 39. The correct answer is A. For the last, so let's move to the last question. A consumer feels regrets after buying an expensive gadget that did not meet expectations. This step is the decision process is customer කෙනෙක් තමන් මොකක් හරි භාණ්ඩයක් මිල අධික මොකක් හරි භාණ්ඩයක් මිලදී අරගෙන තියෙනවා. ඒකෙන් යාගේ expectations meet වුනේ නැති හින්දා ඒක disappoint වුණා. හරි?
එතකොට එයා මොකක් හරි භාණ්ඩයක් මිලදී අරගෙන ඒක පාවිච්චි කරලා after use he got disappointed because he did not meet the expectations. එයාට ඕන කරන දේ එකෙන් කෙරුන්නේ නැහැ. ඒ expensive gadget එකෙන් ඒ නිසා එයා disappoint වුණා. So what is the decision process? This is also consumer behavior. The last slide ඔයාලට මතක නම් අන්තිම slide set එකේ slide දෙක තුනේ තමයි අපි මේක කතා කරේ. decision process එකේ last එක post purchase behavior. මොකද purchase කරලා පාවිච්චි කරලා ඉවර වෙලා after purchase they feel regrets because the product did not meet his expectations. So what is the answer is post purchase behavior. මිලදී අරගෙන පාවිච්චි කරලා ඉවර වෙලා තමයි යාට මේ product එක අපරාධේ ගත්තේ කියලා හිතුවේ. So it is post purchase behavior. So the answer is D. The answer is D. So that's the end of the question paper. You do not have the slides set. All the slides set, right? හරි. ඔයාලා ගාව slide sets complete slide set එක නැත්නම් මම slide set එක සම්පූර්ණ ඔක්කොම ටික මම ඔයාලගේ LMS එකට මම දාන්නම් සම්පූර්ණ slide set එක මුලින් ඉඳන් අගට සම්පූර්ණ PDF set එකයි සම්පූර්ණ වීඩියෝ set එකයි මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා මම ආපහු සම්පූර්ණ ටික ඔයාලගේ common ඔයාලගේ access වලට ඔයාලගේ common access link එකට දාන්නම් එතකොට ඔයාලට එතනින් සම්පූර්ණ set එකම ගන්න පුළුවන් මම ඒක සම්පූර්ණ set එකම ඒ කියන්නේ PDF 6යි videos 6යි මේ model paper එක එතකොට ඔක්කොම ටික ඔයාලගේ common access link එකට මම දාන්නම් එතකොට ඔයාලට ඒකෙන් කාට හරි මිස් වෙලා තියෙනවා නම් ඔක්කොම ටික ආපහු ගන්න පුළුවන් හරි හරි okay so that's all so that is the end of the model paper I covered every session here so I just පොඩ්ඩක් නිකන් මතක් කරන්නම් අපි sessions එකේ මොනවද කතා කරේ කියලා පළවෙනි session එකේ අපි කතා කරේ introduction එක marketing වල දෙවෙනි session එකේ අපි කතා කරා marketing environment එක තුන්වෙනි session එකේ කතා කරා marketing mix එකේ product and price කියන දෙක හතරවෙනි session එකේ කතා කරා marketing mix එකේ place and promotion කියන දෙක පස්වෙනි session එකේ අපි කතා කරා segmentation targeting and positioning process එක හයවෙනි section එකේ අපි consumer behavior එක කතා කරා එතකොට ඔය ඔක්කොමෙන්ම තමයි ඔයාලගේ final examination paper එක එන්නේ. එතකොට ඒක question 60ක paper එකක් ඔයාලට MCQ paper එකක් ලැබෙනවා. ඒකෝට දැන් අද discussion session එකේදී අපි session එකේ අපි ඔක්කොම පරණ පාඩම් ටික review කරා. If you have any question, you have some time to raise your questions. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් දැන් අහන්න. මට පුළුවන් දැන් මේ වෙලාවට උත්තර දෙන්න. If you have any doubt, any question, you feel free to ask any question. Okay. Okay. Yeah. Got it. Yeah. So if you do not have any questions so far, we can end our lecture series. So I wish you all the very best for your final examination. I think all of you can get the highest mark. පාඩම් කරලා ලෑස්ති වෙන්න තව ටිකක් සර්ච් කරන්න example search කරන්න case studies scenarios search කරන්න slide set එක විතරක්ම කටපාඩම් කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා ඒකෙන් එහාට ගිහලා ඒ slides වල තියෙන දේවල් තව ටිකක් search කරන්න Google කරන්න search කරන්න පොඩි note එකක් හදාගන්න ඒ ඔක්කොමත් එක prepare වෙලා final exam එක face කරන්න මම
සුබ පතනවා ඔයාලා හැමෝටම මාකටිං සබ්ජෙක්ට් එකේ මාකටිං පේපර් එකට බෙස්ට් රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එහෙනම් අපි අදට අපි lecture series එක end කරනවා මෙතනින්. So thank you very much for the participation and everything. Hope you all get a good band, good dispo, and wish you all the very best. And thank you again. Thank you very much.